Nhật Kỳ xin chào quý vị và các bạn. Có rất nhiều người nước ngoài lựa chọn sinh sống và gắn bó với Huế bởi vì họ có vợ người Huế, có gia đình đầm ấm hạnh phúc ở thành phố mộng mơ này. Làm rể Huế cũng chính là cơ hội để họ có thể biết thêm được nhiều thứ ở thành phố này, về con người, về nhịp sống, về truyền thống gia đình. Và kỹ sư chân dung Huế Đức và người ngày hôm nay, Nhật Kỳ thân mời quý vị và các bạn hãy cùng gặp gỡ với Anton Schoderboeck, người đàn ông nước Úc làm rể xứ Huế. Hi, my name is Anton Schoderboeck. My father is Austrian and my mother is Australian, but I was born in Sydney and grew up in Perth. I've travelled all over the world. I've worked as a computer training company for 25 years. Now I want to settle down, and I found the best place in the world to do it. I love Huế, and I love the culture, and I love everything about it. And I'd like to tell you more about it as we go through today. Sinh ra và lớn lên ở nước Úc, Anton Schoderboeck là cử nhân kinh doanh lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh làm việc ở nhiều dự án lớn chuyên về phần mềm ở Úc và châu Á. Anh cũng từng mở công ty riêng về lĩnh vực đào tạo tin học. Anton đã có nhiều năm giảng dạy ở công ty dầu khí Canada và nhiều quốc gia khác như Úc, Singapore, Thái Lan và Papua New Guinea. Đến Việt Nam cách đây 14 năm và gần đây, Anton mới quyết định sống ở Huế lâu dài với vợ và con trai. Thời gian ở Huế thật đáng quý với người đàn ông này bởi anh được sống chậm sau bao bộn bề công việc. Hello. How are you? Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you for joining with us. What are you looking for when choosing this program? Oh, I love Huế, and I love the opportunity of telling everybody about Huế. And maybe I can get more of my friends over from Australia and other places. What do you like best when living in Huế? Oh, I love everything. I love the culture everywhere. I love the quality of life. I love so many things about the city. Really beautiful city. Thank you for your sharing. Thưa quý vị và các bạn, Anton đang có khoảng thời gian nghỉ ngơi thoải mái ở Huế và anh muốn dành thật nhiều thời gian cho bản thân và gia đình của mình. Sống và làm việc ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy vậy, Anton thích nhất là những năm tháng sống ở Huế, nơi anh và bạn bè có nhiều thời gian để thường xuyên gặp gỡ, chuyện trò. I guess I've known Anton just over 7 years. Usually we'll go play some pool, have a couple of beers. I know he likes to do karate, so he has a gym at his house. I've been there a couple of times. But we're just usually hanging out with the other expats in Huế, you know, watching the football, going for food, stuff like that, normal stuff. I think Anton's good. He's quite funny and witty, so we have a similar sense of humor, so it's easier for us to get on. I think you can have more banter with an Aussie, you know, they're quite fun. Và Huế là nơi anh có một tổ ấm thật sự. Anton gặp và yêu chị Tường Vân ở Việt Nam. Họ đã kết hôn cách đây 12 năm và có bé trai Tin, năm nay 10 tuổi. Gia đình nhỏ luôn chia sẻ với nhau nhiều điều và sống rất vui vẻ cùng nhau. Anton cảm thấy biết ơn Huế, nơi anh may mắn có một gia đình hạnh phúc như vậy. Dạ con rất thương ba. Ba luôn dẫn con đi chơi ở Vincom. Và quay phim với con, ba hay cho con ăn những thức ăn rất là ngon miệng. Và chơi rất nhiều trò với con, và chơi đuổi bắt, bóng rổ, đá banh và trượt patin. Khi chơi với ba là con rất là vui, con muốn chơi với ba hàng ngày. Và ba hay chở con đi học và ba luôn chuẩn bị cho con một bữa sáng rất ngon miệng. Và con hay giới thiệu ba về Huế, và ba cũng bay vài ba tiếng Anh để con tiến bộ. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình có được một người chồng yêu thương và thấu hiểu
cũng như là chia sẻ mọi việc trong gia đình cùng với mình và con trai. Cái cuộc sống của vợ chồng mình rất là vui vẻ hạnh phúc vì được sống ở Huế. Vẫn cảm thấy chồng của Vân rất là tốt. Mặc dù anh rất là bận bịu về công việc nhưng mà anh cũng dành thời gian cho gia đình rất nhiều. Và anh cũng dành rất nhiều thời gian để khám phá Huế cũng như tìm hiểu về cuộc sống của người Huế. Và Vân cảm thấy rất là vui về điều đó. Since getting married, how has your life changed? Oh, it's changed a lot. First I had a girlfriend, then we traveled all over Vietnam. And then we bought a house together. And then we got married. And then all of a sudden I had this huge extended family. They were all beautiful people, lots of fun to play with, and they got together quite regularly. We had Tim, my son. And now we've got a home, and I was thinking earlier that we were going to live in Australia, but I love it here in Hue. In your opinion, what is the best thing of Hue family tradition? The most favourite thing that I have about the tradition is how ingrained it is. They get together so often. In Australia, we get together for birthdays occasionally, for New Year or for Christmas, and a couple of get-togethers between that. But no, in this tradition, everyone gets together all the time, and it just renews the friendships every time we get a chance to catch up. I love all the little traditions as well, the prayer sessions and burning the incense and the effigies, and I like the traditional sit down for food. Everyone gets together around food a lot to celebrate either someone who has departed. Out of all of that, the thing that I really like is the respect that everybody has in the Vietnam tradition, especially for older people. In other countries, the older people get pushed away and put in homes and things like that. But in Vietnam, older people are a very solid part of the community, and they're involved in lots of things. They're always there, and they're always shown a lot of respect because they grow up with that degrees of respect. In your opinion, what are the best things about Hue women? There's lots of beautiful women in Hue, lovely personalities from all the other countries that I've been to and all the other women that I've met. And people in general, their life is very complicated. Whereas over here, they're a lot more uncomplicated, relaxed. At another level, the women in Hue are always busy people. They're always active and doing things. And you see them every morning getting together in their nice clothes, heading for a cup of coffee to compare stories and fashion statements. And they're quite industrious, you know, they're hardworking. And everybody there will say, oh, your girlfriend's from Hue. Oh, you're a lucky man. They're renowned for being very loyal. And I'm a lucky man. Living in Hue, where do you like to go with family? 14 years, we've been everywhere. Getting out into the countryside is so beautiful with the natural. Around town, well, obviously we've been to all the historical tombs and the citadel and all the different areas within all of that. Starts in the morning. We like to go and have breakfast somewhere, have some local food, and then the coffee routine, which is a beautiful evening, just watching the beautiful view, all the lovely landmarks. We travel a lot around the country. Everything's easy to get to from Hue, you know. Riding around on my bike, I like doing that, and discovering new places that I didn't know were on the map. Không chỉ có gia đình đầm ấm, Hue còn là nơi có những giây phút sống chậm của Anton sau những bận rộn công việc. Và ngay bây giờ chúng ta hãy tiếp tục theo chân các thành viên của gia đình Anton. Sống ở Huế, Anton đã có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân. Luyện tập karate do là cách giúp anh khỏe mạnh và hiểu hơn ý nghĩa của cuộc sống. Karate do không chỉ dạy các thể võ, rèn luyện sức khỏe mà còn giúp người tập tự tin, lạc quan và vui vẻ hơn.
Chính vì sự phóng khoáng này nên Anton đã chọn luyện tập karate do. Anton đã theo tập cái karate với tôi qua một cái thời gian khoảng 2-3 năm, nhưng mà nó vẫn nóng cháy giống như những ngày đầu bình thường, bởi vì những cái giá trị trong karate đã dạy cho Anton được những cái lễ, cái đạo trong võ thuật ứng với cái cuộc sống, và nó đẹp với cái con người Huế. Anton đến với Huế yêu cái sự bình yên và cái tươi mát của thành phố Huế, và ở Huế có nhiều cái thắng cảnh, và chính vì vậy karate nó cũng là một cái môn võ nhưng mà hòa nhập với thiên nhiên. Chính vì vậy karate hàng ngày chúng tôi thay vì tập ở trong cái môi trường phòng nhỏ hẹp thì chúng tôi đi tới các cái địa điểm của danh lam thắng cảnh của Huế. Tôi và Anton và một nhóm bạn đang thực hiện những bài tập võ ở ngoài thiên nhiên như vậy. Dù khá bận rộn, anh Anton vẫn luôn dành thời gian đi chơi đây đó, khám phá những điều dễ thương của Huế. Mỗi địa điểm đều cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. Đó cũng là cách người đàn ông nước Úc yêu quý hơn thành phố mình đang sống. Những lúc rảnh rỗi cùng gia đình đến với những không gian xanh mát như thế này cũng là khoảnh khắc Anton vô cùng yêu thích. Ở đây, anh thật sự được thư giãn và được ăn cơm Việt Nam với những món ăn anh vốn yêu thích. Ẩm thực Huế vốn nhiều gia vị nhưng là dễ gây nghiền với người đàn ông thích khám phá ẩm thực như Anton. Anh Anton là khách thân thiết của gia đình mình. Buổi trưa là mọi người hay ghé ăn cơm trưa. Thì khi có khách nước ngoài đến ăn cơm và cùng nhà mình trải nghiệm cái trà ướp sen này thì mình cảm thấy rất là tuyệt vời. Tại vì mình có thể truyền tải được một cái nét văn hóa của Huế đến với du khách nội địa cũng như du khách quốc tế. Thực ra mình cũng làm, và trước tiên là mình muốn hướng đến các bạn nhỏ là để các bạn biết hiểu về các nét văn hóa truyền thống. Và cái thứ hai là những người khách nước ngoài khi làm việc và sinh sống tại Huế cũng như là du khách đến tham quan thì sẽ hiểu được thêm một số nét văn hóa của mình. How do you feel when being here? I feel the best I've felt for a long time. I'm very happy with the extended family, and I feel really comfortable with a nice home and a beautiful city that seems to be getting more beautiful every day. You have been to many places in Huế, so what is the common thing about this place? I think the culture, definitely. There's history everywhere you look. I love the space. Every place I go to is very big. From the Ming Dynasty and all the big constructions that they make, all the big beautiful arches everywhere you go in the city. And I love the way that it's interlaced with the Perfume River. It's a very friendly place. In fact, many people, many tourists, when they talk about Hue, they say it's one of the friendliest cities in Vietnam. I love the feeling in all of the places. It's very nice. It's always very beautiful. All the parks and all the gardens, arches, everywhere you look, you can feel the history all around you. One of my favourite trips is going past the Citadel every day and just seeing the size of it and the flag in the wind, especially at sunset. It's just beautiful. What do you like about Huế cuisine? And which dishes you can cook? I don't cook, I eat. I find, as soon as I got here, I loved the variation in vegetables and fruit. In fact, many vegetables and fruit that I hadn't seen before. All the different herbs. I like spicy now. But I like the street food a lot too. You know, the bún bò with the beef and the noodles and all that every morning. They say that in Vietnam, when you have food, you firstly taste through your eyes and then your nose. I think when I first got here, I was a little scared to try some of the flavours. They smelt too strong for me. But after trying them, it's just addictive. It's my favourite food now. Sometimes I miss Australian food, but not much anymore. Exploring food is also the way we exploring culture of one of country. What do you think about that? Oh, absolutely. I like the culture in the morning
where all the pop-up cafes and kitchens just pop out of the, pop into existence. And everybody gets together. Everyone gets together and has their bumbo, and they have all these different meals. And they go off to work or play or to study. I like it at weddings as well, with the huge amounts of different variation coming through. And I love our family get-togethers. There's always lots of food variation, home-cooked. Just beautiful tasting food. The other events I think is interesting is the cultural events, is that it seems like everybody, after they've had their breakfast, they have some time in the morning, they all go and have a cup of coffee. And so there's the coffee routine. The main thing I love about it is that Vietnamese treat eating as a conversation piece. Everyone gets together to eat. Nearly everything circles around eating or drinking or celebrating. But in Australia, we don't really catch up with our friends all that much. In Vietnam, you seem to catch up with friends every day. It made a big difference to Hue lifestyle that I love. Yeah. Thank you for your interesting sharing. Không chỉ có ẩm thực, Huế là thành phố văn hóa lịch sử, mang lại nhiều cảm nhận thú vị mà dù chúng ta dành nhiều thời gian vẫn không thể khám phá hết được. Và bây giờ, hãy cùng Nhã Kỳ với gia đình Anton ghé thăm một không gian văn hóa lịch sử nổi tiếng ở Huế. Mỗi lần có dịp ghé thăm lăng tẩm đền đài của cố đô Huế, Anton đều có những khám phá và hiểu biết mới mẻ về những địa danh đã được UNESCO công nhận. Những di tích xưa cũ nhưng luôn ẩn chứa nhiều giá trị đẹp. Và Anton cảm thấy may mắn khi được sống ở một thành phố có nhiều không gian xinh đẹp mang dấu ấn lịch sử như vậy. Huế đẹp và đáng sống theo cách cảm nhận riêng của mỗi người bạn nước ngoài khi chọn gắn bó dài lâu với vùng đất sông Hương núi Ngự này. Thời gian trôi đi ở thành phố xinh đẹp đủ để mang lại cho người đàn ông nước Úc những kỷ niệm đẹp và bổ sung thêm nguồn năng lượng tích cực để sống và làm việc. Today, all of you look very nice in Vietnamese traditional oai. What do you think about oai? I like the oai. I think it makes me look very slim and it makes people look beautiful. I think that, especially when I'm riding around town and I see some of the school girls wear the white oai. And it looks beautiful as they all leave the school. It looks like a river of elegant white. They don't really need an excuse to wear the oai. And it's just a nice photo opportunity for many people, and it looks fantastic in the gardens with all the colours and the colourful outfits. I wore my first one at the wedding. During Tet though, when there's lots and lots of people here all wearing the outfits, it gives you a real sense of tradition and it feels like you've gone back in time. Visiting historical site of Huế, what have you discovered? Oh, I've discovered many things, found many places, sometimes by myself, sometimes on a tour. I remember just recently I discovered a lot of information in some of the places where they have black and white photos from the past. Fantastic. The other day when I found the Elephant and Tiger Stadium, really quite amazing, and lots of palaces nearby. Being in places like the Citadel, you get a real sense of history. This was established a long time ago, and some of the buildings are, as you can see, really spacious. And my favourite arches everywhere, the gardens of course everywhere, and you could just imagine what life was like back in those times. What do you love Huế City for? I love Hue City for all the different buildings that we can go and investigate. I love the fact that from my home I can get to everywhere, and the extension of the home in the city I can see so many of these places, and the extension of that is the countryside, which is fabulous. The family to get away to resorts and enjoy ourselves. It's just so easy to live here. I like the way that it's situated right on the Perfume River, and I pass it every day, and the Citadel every day, and it's beautiful. It really sets all the flowers and trees and green. It's just a beautiful sight every day. In your opinion, the foreigner decided to live in Huế.
What should they prepare? For people to prepare to come to here, Yeah. I guess there's a big list of things, but the fact is that they can get everything they need here. Go out and have a look at all the places. They also need to be a bit brave to try. It's even more than what they bring, which doesn't need to be anything, it's an attitude. But it's also what they leave behind. They should leave behind their stress, the complications of their life, and all the emotions that they have with that, even loneliness. Thank you for the interesting thing you shared today. Oh no, thank you, Miss Key. Yeah. And thank you all for watching. I'm glad I had an opportunity to show you how I see Hue. And hopefully you'll see it's such a beautiful place. You really have to come and have a look. We're waiting for you to come over. Thanks again. Bye now. Vâng, Nhã Kỳ thật vui vì đã có những trải nghiệm Huế rất đáng yêu cùng với gia đình của Anton. Nhịp sống Huế êm đềm và một gia đình hạnh phúc chắc chắn là những điều đặc biệt trong những tháng ngày ở Huế của Anton. Tình yêu với xứ sở mới đôi khi được bắt đầu bằng những trải nghiệm giản đơn mà ý nghĩa như vậy. Thì sự chuyên viên Huế Đức và người ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Nhã Kỳ xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.